Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamemba ba General Assembly Balidde Ebigambo Byabwe ne baddamu ne basala eddiiro Kubya Mufti Omupya yalondebwa. Ebyewulirireko nga bo kennyini bali mu kuwera nkolokotto. We, the undersigned members of General Assembly, Uganda Muslim Supreme Council, hailing from Eastern Uganda, do hereby categorically denounce and dissociate ourselves from all activities done by Yudaya Babirye, Burhan Namanya, Hussein Simbwa, including Sheikh Abdallah Semambo and others, on Saturday, December the 16th of this year 2023 at Gangu Muslim Primary School in Wakiso district. It is our resolve to continue supporting the leadership of His Eminence Sheikh Dr. Shaban Ramadan Mubajje, the Mufti of Uganda, and the Constitution of Uganda Muslim Supreme Council. We further send strong warning to whoever wants to antagonize the unity and peace of the Muslims of Uganda that we shall use all legal means to defeat their sinister motives. Appended. To continue supporting the leadership of His Eminence Sheikh Dr. Shaban Ramadan Mubajje and the Constitution of Uganda Muslim Supreme Council. We further send strong warning that we shall use all legal means to defeat their sinister motives. Leero bamemba ba General Assembly abakulembedde ba district kazi baabwe ne member wa National Executive ate nga member wa General Assembly ate member wa Joint Session bazze wano awamu n'owa youth akulira abavubuka mu region n'abakyala bonna mu region zange zonna ebbiri ya Eastern ya North Eastern nga bawo obweyamu era nga bawera ngo mufti waabwe ye Dr. Shaban Ramadan Mubajje bamaliriza nga bagamba ebyo byonna ebyakolebwa oba ebikolebwa ebyokulayiza Sheikh Semambo nga mufti kyamu babikkirizaamu kubanga era tebikwatagana Constitution ya Uganda ate Supreme Council ga Muslim Council yegoberera nga kye kituufu ne chairman wa Uganda Supreme Council Professor Lubega bakakasa nti ye chairman wa Uganda Muslim Supreme Council mulonde okusinziira Constitution Constitution yaffe yetulina era ye mukubiriza w'enkiiko zaffe ez'obusa tulina chairman mulala ekyo kyennyini n'olwekyo bamemba bano aba General Assembly aba Eastern ne North Eastern bagamba ebyo byonna ebikolebwa oba ebyakoleddwa ebyokulayiza Semambo n'okulayiza Isa Gule byonna bifufululu era tebabikkiririzaamu era bamaayi bano nabo bali wano bazze okulera nga bagamba nti mufti wammwe yaani ye Sheikh Shaban Ramadan Mubajje. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح
ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من أعدائنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أراد بنا ولديننا سوءا فرد سوءه إليه اللهم من أراد بنا وبديننا سوءا فرد سوءه إليه اللهم رد شره إليه اللهم رد كيده إليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا. Bamemba aba executive gye twasalawo ne tugamba nti ettaka eryo litundibwe olw'okuba emyaka zonna council terina kyafunamu newankubadde ennusu. Ne tugamba ne tusalawo ne tukola resolution tutunde ettaka eryo tugulemu property ku sente ezinava ku era waliwo property bbiri ze bagula currently tufuna milioni 15 buli mwezi. I am Honorable Alhaj Ali Ahmed Mazrui, a member of the General Assembly, executive member as well as the joint session member representing Eastern Region. I am here with the region to denounce and reject the talk of the purported elected Mufti. We, as Uganda Muslim Supreme Council, we have not elected a new Mufti, for your information. Takbir. Dear Muslim community, electing Mufti, Uganda Muslim Supreme Council has a constitution which guides Muslims on how to remove and to elect Mufti, but not by through unconstitutional means. We cannot therefore associate with unserious, slow thinkers and enemies of Islam who are paid to fight and destroy the unity of the Muslims Ummah in Uganda. Assalamu alaikum. Allah Akbar. Allah Akbar. Ndowooza naawe byewuliriddeku afe gwe ndowooza gwe ebintu obiraba otya omusajja akyaliko oba agenda naye nga Allah yasinga okumanya ekyenkomeredde. Mwedaba. Assalamu alaikum.